Okay. So good evening, everyone. So let's start today's discussion on liver class. We have done 4 or 5 liver class. That is function of liver function test. That is different liver function test, SGOT, SGPT, alkaline phosphate. What are the relevance of that? Then we have learned the pathophysiology of liver. Then we have learned hepatitis basic. What is jaundice? Jaundice is a symptom of the liver, different types of jaundice. So you can start small discussion. Devjani, you make it very crisp. Then cirrhosis. So maybe we cannot cover all the topic, but basic things and the dietary part. Do not go so much intricate into the pathophysiology. প্যাথোফিজিওলজির মধ্যে বেশি ঢোকার দরকার নেই। আমরা ডিসকাশনটা দেবজানি স্টার্ট করবে, তারপরে ঐশানী আছে, ঐশানী করবে। কৌস্তব যদি কোনো রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স থাকে ফ্যাটি লিভার পেশেন্টের বা কি ধরনের সিমটম হয় সেগুলো বলা, অ্যান্ড বাকি যারা আছে এক্সপিরিয়েন্সড, পায়েল আছে আমাদের সাথে, পায়েল ত্রিপাঠী অনেক সিনিয়র ডায়েটিশিয়ান। পায়েল যদি মনে করছো যে কোনো এক্সপেরিয়েন্স, বিকজ পায়েল আজকে কোনো ফ্যাকাল্টি ক্লাস নিচ্ছে না, আজকে স্টুডেন্টদেরই ডিসকাশন। ওকে, দেবজানি স্টার্ট কর। Okay. Good evening, everyone. As we all know, the ajke group discussion class. So, just a minute. Sir, can you just remove me from the host because Okay, yes. I am removing you. I am making other as a host. Okay. So, প্রথমে যেটা বলবো, okay, হিন্দিতে বলি because Krishna also there. तो ये कोई क्लासेस नहीं है, हम यहाँ डिस्कस करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं लिवर मतलब टॉपिक रिलेटेड। तो फ्रॉम 2 to 3 weeks हम लिवर के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है या जो डिफिकल्टीज है वी विल कवर दैट। ओके, आई एम शेयरिंग द पीपीटी and then we will start the discussion. Okay. Someone just tell me, is it visible or not? Is it visible, right? It's visible. Yes. Okay. Thank you, Oishani. So first we should introduce with a small anatomy of liver. We all know that is the largest gland in our body. Acha, those who are new to the class, student, please note it down. What Devjanidhi is saying, just note it down, the main point. That is the weight of the liver, the location of the liver. These things you please note down. Okay. So ये हमारे बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड में से एक है, बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करता है लिवर हमारे बॉडी पे। यूजुअली लिवर इज अ मीटी और अ लार्ज मीटी ऑर्गन जो हमारे बेली का राइट साइड पे लोकेटेड है। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन, नॉर्मल और हेल्दी लिवर रेडिश ब्राउन पे होता है, और अगर हम टच करें उसे तो इट्स फील लाइक अ रबरी। ओके, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाके जो डिजीज होते हैं, लिवर का जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है वो चेंज होता जाता है। सो वी हैव टू रिमेम्बर कि नॉर्मल लिवर का टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है। गॉट इट? देन इट्स प्रोटेक्टेड बाय आवर रिब केज, जो हमारा स्केलेटन रिब केज है उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड रहता है। लिवर का 2 सेक्शन है, जैसे ये विजिबल है ना सबको, मेरा वॉइस, मेरा स्क्रीन? Everything is perfect. Only now you make it full screen. Make it full screen and always use the pointer. Oh, isn't it full screen? Oh, okay. Yes, now it is perfect. Okay. So जैसे कि हम देख सकते हैं कि लिवर का 2 लार्ज सेक्शन है, एक है राइट लोब और एक है लेफ्ट लोब। तो गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर के अंदर सिचुएटेड है, दिस ग्रीन जो छोटा सा दिख रहा है वो, एंड इसके साथ पैनक्रियास एंड द इंटेस्टाइन इज आल्सो कनेक्टेड। ओके, नाउ लिवर क्या करता है, कोई बता सकता है, बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं लिवर क्या करता है हमारे बॉडी पे? जस्ट 2 or 3 लाइंस, एनीवन? Liver is the major organ which metabolize all the nutrients for our body.
या मेटाबोलाइज करता है, कैसे करता है, प्रोसेसेस क्या है, बहुत स्लाइड्स में ही है। कौन बोल रहा है? जस्ट कैन यू जस्ट से योर नेम प्लीज? आई एम डालिया फ्रॉम बैच 4। ও ডালিয়া দি, হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ, বলছি যে লিভার হচ্ছে যেটা মেজর অর্গান আমাদের, সেটা আমাদের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট সবকিছু মেটাবলাইজ করতে হেল্প করে। মেটাবলাইজ করে মানে ইটস ডাইজেস্ট অ্যাবজর্ব দ্য ফুড ইন আওয়ার লিভার, তাই তো? এগুলো আমাদের ডাইজেশন আর অ্যাবজর্পশনে হেল্প করে, একসাথে কাজ করে। টেক্স হেল্প। Yes. So the main job is to also the very important and the vital job is to filtrate blood from the digestive tract or the digestive overall the digestive system and to pass it to the body. Also detoxify chemical and metabolize drugs. Okay, so anatomical part जो हमने वो देखा, वही इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये जगह जो पॉइंटर मेरा है यहाँ लोकेटेड रहता है, उसके नीचे है ये पैनक्रियास, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ दिस देयर आर टू मेजर सोर्स जहां से ये एब्जॉर्प्शन एंड द डाइजेशन पार्ट जो होते हैं। एक है हेपेटिक आर्टरी जो सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर, एंड द नेक्स्ट वन इज द हेपेटिक पोर्टल वेन जो 75% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द इंटेस्टिनल गट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियास, मतलब ये लिवर है। दिस रेड साइन इज अ हेपेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में से कैरी अवे करता है, और ये है हेपेटिक पोर्टल वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे। ओके, और एक पार्ट है हेपेटिक पोर्टल वेन जो बाइल डक्ट सॉरी जो न्यूट्रिएंट एनरिच भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करता है। These are the lobules, मतलब ये लिवर है, ये लिवर के जो सेल्स है उसका सुपरफिशियल व्यूज है। लोब्यूल्स भी छोटे छोटे और 8 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सी दिस अ ऑक्टागोनल शेप जहाँ पे ये हेपेटिक डक्ट जो मैंने बोला, दिस वंस हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक पोर्टल वेन आर सिचुएटेड। तो ये लिवर का ये सुपरफिशियल ये लोब्स है, उसका भी 8 सेगमेंट्स ये वाला पोर्शन है। ओके, so these the liver is divided into two lobes, the right and the left lobes with 8 segments. There are thousands of lobes in each segment. बहुत छोटे 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 lobes है एक एक segment पे। Lobes are small tubes with a central vein and have branches of the portal vein and the hepatic artery at the surface. These all are the connected to the hepatic duct. और हेपेटिक डक्ट क्या करता है? जो बाइल है हमारा वो क्रिएट करता है और लिवर सेल एंड डियोडिनम के अंदर वो मूव कर देता है, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर पे जाता है। ये और ये जो गॉल ब्लैडर के जाने के बाद बाइल हमारा फैट जो है उसको ब्रेक करता है एंड इट्स हेल्प इन आवर डाइजेशन। ओके, सो जैसे कि डालिया दिन ये बोला कि हमारा मेटाबोलाइज पे हेल्प करता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पे हेल्प करता है, तो कौन कौन से सेगमेंट है वही कैटेगराइज है यहाँ। एक है सिंथेटिक पैरामीटर, जैसे कौन कौन सी चीज सिंथेसाइज करता है लिवर, एल्बुमिन, कोलेस्टेरॉल, प्रोथ्रोम्बिन, ट्राइग्लिसराइड, लिपोप्रोटीन्स। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रोटीन का है ब्रेक डाउन करता है कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। फैट का जो सिंथेसिस प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, कीटोन बॉडी सिंथेसिस, कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस, दोस आर द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ लिवर। देन इज डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करता है हमारे बॉडी को, राइट? क्या डिटॉक्सिफाई करता है? A for ammonium metabolism, bile pigmentation, cholesterol and drugs. A, B, C, D. These are the 4 components.
एंड स्टोर भी करता है। क्या क्या स्टोर करता है? एक मेन और कॉमन है वो है ग्लाइकोजन एंड आयरन। उसके अलावा भी फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, के एंड B12। Sir, there is a prescription. ये तो explain we should didn't do, right? Sir? আই থিংক এটাকে স্কিপ করে যেতে হবে দেবজানীতি, কারণ এইটা তো ডিসকাস করে কোনো হ্যাঁ, হবে না, এটা তো পরেরটা নালে চলে বোঝা যেতে যাবে হবে। না। হ্যাঁ Yeah. Okay. Now the main আচ্ছা, কেউ কেউ বলতে পারবে সিনিয়র যারা বা আগের ব্যাচের নয়, যারা জাস্ট প্রেজেন্ট ব্যাচের, ওইখানে জাস্ট পিক আ নেম ফ্রম ব্যাচ 5 এনিওয়ান। কেউ বলতে পারবে যদি লিভার রিলেটেড কোনো ডিজিজ হয় তাহলে কোন টেস্ট আমরা করি? There are some raised hand. LFT test. দেবযানী, আচ্ছা আমি Okay, একটু আমি বলে দেখতে দিই, পাচ্ছি না। তোমরা যারা হাত তুলছো দেবযানী দি কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না, বিকজ ওর স্ক্রিনটা শেয়ার আছে। আমি তো আমি যাদের স্যার যাদের বলছি। হ্যাঁ তুমি বলতে থাকো। একজন মানে যাদের কোনো শিউলি দাস হ্যান্ড রেস করেছে, বলো কি কোশ্চেন আছে। কৃষ্ণা হ্যান্ড রেস কিয়া হ্যায়, বলো। হ্যালো স্যার, গুড ইভিনিং। যখন কোনো লিভারের প্রবলেম হয় তখন এলএফটি টেস্টটা ইউজুয়ালি করতে দেওয়া হয়। হুম, কেন করা হয় বলো? হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ এলএফটি? কারণ স্যার ওই লিভার ফাংশন টেস্টে ওই যে বিলিরুবিন টোটাল এগুলো সব ইনক্রিজ হয়ে যায়, এএলপি, এসজিওটি, এসজিবিটি এগুলো নর্মাল রেঞ্জের থেকে হাই হয়ে যায় যে কোনো মানে টেস্ট। এই জন্য লিভার তুমি যখনই কি এই প্রপার ক্লাসটা করেছো? করে না। তুমি শিউলি এই ক্লাসটা করেছো? না স্যার, আমি করিনি। তুমি কি এমএনটি স্টুডেন্ট, এমএনটি 5 না স্যার, আমি স্টুডেন্ট নই। প্র্যাকটিসিং? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ কি কোশ্চেন করছো বলো। হ্যাঁ কোশ্চেন নয়, অ্যাকচুয়ালি ম্যাম জিজ্ঞাসা করলেন কেন মানে কি টেস্টটা করা হয় যখন লিভার প্রবলেম হয়, বা অ্যাট ফার্স্ট কি টেস্ট করানো হয়, তো সেটারই অ্যান্সার বলছিলাম। ও আচ্ছা বলো। আর আজকে যিনি পড়িয়েছেন সেও আছে, সুমিত্রা ম্যাম। বাট সুমিত্রা ম্যাম আজকে কম বলবে। সুমিত্রা ম্যাম দেখতে চাই তোমরা কেমন পড়াচ্ছ। হ্যাঁ, ম্যামকে রিকোয়েস্ট করলাম, হয়তো বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না, কারণ ওনার একটা অসুবিধার জন্য আজকে ক্লাসটা কালকে পোস্টপোন করা হয়েছে। কালকে আমরা প্যানক্রিয়াস গলব্লাডার আছে, হয়তো একদিনে শেষ হবে না, আমরা আর একটা দিন ভেবেছি। খুব ভালো ম্যাম, অনেক ডেপথে পড়ায় সুমিত্রা ম্যাম। আচ্ছা দেবযানী, ওর আনসারটা বলো, কি ও ঠিক বলেছে? তোমাকে আনমিউট করতে হবে দেবযানী। দেখি আমি তোমাকে ইউ আর মিউট। ঐশানী বলো, ঐশানী বলো। বাই দ্যাট টাইম ঐশানী ইউ ক্যান কন্টিনিউ। আনমিউট করে দিয়েছেন। ওকে, হ্যাঁ আমি বলছি, আমার প্রশ্নটা ওটাই ছিল যে লিভার ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা সেটার জন্য আমরা কি টেস্ট করব। তো একদম ঠিক বলেছে, দ্যাট লিভার ফাংশনিং টেস্ট উই হ্যাভ টু ডু। তো এলএফটি প্রোফাইলের জন্য, ব্লাড প্রোফাইলের জন্য ইউজুয়ালি কতগুলো জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, মেজারমেন্ট। ওকে, লিভার প্রোটিন, লিভার এনজাইম, বিলিরুবিন আমাদের ব্লাডে কিরকম কি আছে সেগুলো। ABCDEFGHI এইরকম অ্যালফাবেটিক্যালি আমরা রেশিও গুলো অ্যালফাবেটিক্যালি আমরা এগুলো জানবো। ফার্স্ট, A ফর স্ট্যান্ড ফর অ্যালবুমিন। নর্মাল রেঞ্জ 3.5 to 5 mg/dl। ইউজুয়ালি যখন লিভার সিভিয়ারলি ড্যামেজ হয়ে যায় বা ডিক্রিজ হয় সেক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে AG রেশিওটা। অ্যামোনিয়া in a hepatic encephalopathy, cirrhosis of liver and urea cycle level get altered. B stand for bilirubin। এখানে বাইল পিগমেন্ট অ্যান্ড বিলিরুবিনের যে টোটাল কাউন্টটা সেটা, এবং বাইল সল্ট যেটা জন্ডিস টেস্টের জন্য হয় সেটা করা হয়ে থাকে। কোলেস্টেরল, এটা সিনথেসিসটা কত, মানে কোলেস্টেরল সিনথেসিসের প্রপোর্শনটা দেখার জন্য এবং কতটা ক্রনিক ড্যামেজ হচ্ছে সেইটা সেইটা যাতে ডিনোট করতে পারে বা ডায়াগনোজ করতে পারে, দ্যাট শুড বি ডান বাই সি টেস্ট। ডি ইজ ডাইব্রোমোসালফাটিন, এটাও জন্ডিস টেস্টের জন্য হয়ে থাকে। দুটো কম্পাউন্ড এখানে মিক্স থাকে, একটা হচ্ছে ডাইজোটাইল
সালফামিক অ্যান্ড অ্যাজোবিলিরুবিন, যেটা পিঙ্ক বা পার্পল কালার। দ্য ই ইজ দ্য এনজাইম মার্কাস, যেটা হেপাটিক ফাংশন করে, এসজিপিটি অ্যান্ড এসজিওটি। এসজিপিটি এসজিওটি ফুল ফর্ম আই গেস সবাই জানে, সিরাম গ্লুটামেট পাইরুভিক ট্রান্সঅ্যামিনেজ অ্যান্ড সিরাম গ্লুটামিক অক্সালেট অ্যাসিডিক ট্রান্সঅ্যামিনেজ, অর আমরা এটাকে এএলটি বা এএসটিও বলে থাকি। এছাড়া জিজিটি, গামা গ্লুটামাইন ট্রান্সফারেজ, these are the enzyme markers in the liver LFT test. F stand for serum ferritin level, লিভারে কতটা আয়রন স্টোরেজ আছে সেইটা জানা যায়, এবং সিরোসিসটা কতটা ইনক্রিজ করেছে কিনা, অ্যানিমিয়াটা ডিক্রিজ করেছে কিনা, দ্যাট শুড বি ডিনোটেড। G stand for serum globulin, H is hippuric hippuric acid and excretion, is HbSAg, এগুলো হচ্ছে সারফেস অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ডিটেকশন, ইউজুয়ালি হেপাটাইটিস বি ডিটেকশনের ক্ষেত্রে হয়। অ্যান্ড I stand for ইমিউনোগ্লোবিউলিন, বিভিন্ন রকমের ভাইরাল হেপাটাইটিস যেমন হেপাটাইটিস A, B and C টা ডিনোট করা হয়। ওকে, নাও জন্ডিস। ঐশানি, will you explain this? Yes, definitely. ওকে, জাস্ট মিউট, আমাকে একটু মিউট করে দে তাহলে। আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি? তানিয়া হ্যাঁ, বলছি। একদম তানিয়া দি। হ্যাঁ, পেশেন্টের লিভার সিরোসিস পেশেন্টের অ্যাসাইটিস আছে, কোন ব্লাড প্যারামিটারটা দেখে বুঝবে যে পেশেন্টের অ্যাসাইটিস আছে? পারবে? দেখবে যেসব পেশেন্টের অ্যাসাইটিস থাকে তাদের অ্যালবুমিন লেভেলটা সব সময় কম হয়। অ্যালবুমিন লেভেল কমছে মানে পেশেন্টের লিভার ডিজিজ, লিভার সিরোসিস, পেশেন্টের অ্যাসাইটিস আছে। ওকে, সেক্ষেত্রে কি গ্লোবিউলিন রেশিওটাও কি দেখা হয় নাকি না? অ্যালবুমিনটা মেন। অ্যালবুমিন যত কমবে পেশেন্টের বোঝা যাবে যে অ্যাসাইটিস হচ্ছে। পেশেন্টের যখন ট্যাপিং করা হয় তার আগে পেশেন্টকে অ্যালবুমিন দিয়ে, সিরাম অ্যালবুমিন দিয়ে তারপর পেশেন্টকে ট্যাপিং করতে হয়। ম্যাম, অ্যালবুমিন টোটাল লেভেলটা প্রোটিনের যদি- পরিমাণ তো কমে যাবে। হ্যাঁ বলো। টোটাল প্রোটিনের যে টোটাল প্রোটিন টোটাল প্রোটিন তো থাকে, বাট মেইনলি অ্যালবুমিন লেভেলটা ডিক্রিজ করে পেশেন্টের। হ্যাঁ ওইরকম হয়ে যায় 1.9 বা 1.7 হ্যাঁ। এরকম নেমে যায়। 2.2, যখন হ্যাঁ। এতটা 1.9 1.7 মানে পেশেন্টের প্রচুর অ্যাসাইটিস আছে, হ্যাঁ, তখন পেশেন্টকে অ্যালবুমিন দিতে হয়। অ্যালবুমিন অ্যালবুমিন ইনজেকশন দিতে হয়। দিতে হয়, সিরাম অ্যালবুমিন। এই সময় কি ডায়েটে প্রোটিনের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হয়? প্রোটিন, অবশ্যই প্রোটিন বেশি দিতে হবে, তার সাথে কিন্তু ওরালি পেশেন্টকে যদি এমনি অ্যালবুমিন প্রোটিন ইনটেক করানো যায়, যদি আমরা পেশেন্টকে অনেকটা পরিমাণে এগ হোয়াইট বা অ্যালবুমিন সাপ্লিমেন্টেশন দিতে পারি, সেটা যখন ধরো একটা পেশেন্টকে 4টে অ্যালবুমিন সিরাম দিতে হচ্ছে, যদি আমরা ওরালি ইনটেক করাতে পারি সেখানে সিরাম অ্যালবুমিনটা কম দিতে হবে। না, সব সময় তা না। যখন তোমার মানে ইনফিউশন দরকার তখন কিন্তু তুমি ওরাল অ্যালবুমিন দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি অ্যালবুমিন রেজ করতে পারবে না। আর এখানে পারবে না। অ্যালবুমিন টেস্ট এন্ড অ্যালবুমিন মনিটরিং ইজ ভেরি ভেরি ভাইটাল। এখানে যেটা করতে হবে যে ইফ দ্য পেশেন্টস রিকোয়ার্ড অ্যালবুমিন ইনফিউশনস অর অ্যালবুমিন ইনজেকশনস and albumin is going low, then obviously you have to give infusions. Oro albumin or albumin supplements are very good. With the help of egg white, little bit improvement you can bring in the patient, but as such clinically you will not get result with the food supplements, and food Yes, means but- egg white. বাট যদি মানে কেউ কন্টিনিউ করে যে প্রপারলি একটা অ্যালবুমিন রেশিও মেনটেন করে বা অ্যালবুমিন খায় Absorptionটা দেখতে হবে যে how the patient, because কিন্তু- injection, Shauradip, it is going into the blood. Sumitra ma'am, I think Sumitra ma'am, can you add any point about albumin supplementation or requirement, because I was not there, just I joined again. তানিয়া, রেঞ্জটা কত থাকে সেক্ষেত্রে অ্যালবুমিনে? ইয়েস ম্যাম। না ম্যাম বলছে না, ম্যাম না, ম্যাম না, হ্যাঁ, ম্যাম না, আমি ও, দেবযানী বলছি। হ্যাঁ বলো। সেটা হচ্ছে তানিয়া দি, আমি বলছি রেঞ্জটা কত থাকে, মানে ধরো একটা অ্যাসাইটিস পেশেন্ট এলো আমার কাছে, মানে আমি বুঝবো কি করে রেঞ্জটা তার অ্যালবুমিন লেভেলটা দেখে?
মানে কত ওটা থাকা থেকে- উচিত বা কত থাকে ওটা তো সেক্ষেত্রে? অ্যালবুমিনটা টেস্ট করতে হবে 3.5 থেকে নর্মাল রেঞ্জ থাকে। তার নিচে হ্যাঁ, যদি normal যেতে range। শুরু করে, নির্মল যেটা বলছে ওটাই, হ্যাঁ। তার থেকে যদি কম যেতে থাকে তখন সেটা অ্যালবুমিনটা কমছে পেশেন্টের, তার মানে দেখতে হবে যে পেশেন্টের অ্যাসাইটিস হচ্ছে। হ্যাঁ হয়ে যাবে ওটা ম্যাম। যখন ওটা 2.9 কিংবা 3 থাকে তখন আমরা প্রোটিন, মানে এনিমেল প্রোটিনটা এগ হোয়াইট, ছানা কিংবা ডাল ওয়াটার দিয়ে আমরা প্রোটিনটা যাতে ইনক্রিজ করে অ্যালবুমিন, সেটা আমরা চেষ্টা করি। বাট মানে কিন্তু যখন ওটা ছানা 1.9 হয়ে যায় খুব তখন একটা হবে না, অ্যালবুমিন মেনলি থাকে ডক্টর এগ হোয়াইটে আর অ্যালবুমিন সাপ্লিমেন্টেশন। যদি হ্যাঁ প্রপারলি সাপ্লিমেন্ট দেয়। ওরালি Dal water, you cannot increase any protein. Conceptually, you have to think, Nimol. হ্যাঁ With the হ্যাঁ help of dal water, it is nothing. No protein is there in the dal water. Huh? এন্ড মিল্ক এন্ড মিল্ক প্রোডাক্টেও তো তেমন অ্যালবুমিন আমাকে থাকে না। আমাকে একটা ডক্টর বলেছিলেন অফস গাইনি ওটিতে, দিয়ে একটা পেশেন্টের অ্যালবুমিনের পরিমাণ 2.9, প্রেগনেন্ট, Hmm. 37 উইকস। এবার Okay. ওই পেশেন্টটাকে যখন আমি গেলাম তখন আমি ওকে সারাদিনে 4 পিস এগ হোয়াইট প্লাস একটা করে ডিম রাত্রিবেলা ইভিনিং এ যেত, প্লাস 2 পিস করে মাছ দিতাম। দিয়ে IQCT তে, আচ্ছা। আইকিউসিতে দিয়ে ওই পেশেন্টটা যখন অ্যালবুমিনের পরিমাণ 3.1 হইলো তখন আমাকে ডক্টর কোশ্চেন করেছিল, বলে তুমি যদি এটা মনে করো গুজরাটে যদি এই পেশেন্টটা যদি থাকতো তুমি একে কি দিতে, ভেজিটেরিয়ান পেশেন্ট? তখন বললাম যে, তখন সাইড থেকে একটা ডক্টর আমাকে বলেছিল যে বলো তুমি সোয়াবিন দেবে। আমি বলি না, যদি পেশেন্টের হাইপারথাইরয়েডিজম থাকে তখন তো সোয়াবিনটা সবসময় প্রেফার করা উচিত না। তখন আমি বললাম যে ডাল ওয়াটার, বলে হ্যাঁ। বলে ডাল ওয়াটার কিরকম না, বলি ম্যাম স্যার ওটা 5 অথবা 6 রকমের ডালটাকে যদি মিক্সড করে তার যদি ডাল ওয়াটারটা দেওয়া হয়, সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড মানে প্রোটিনের যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা সেটা ও শরীরে ইনটেক করলে। I cannot understand in the dal water how can we get protein? If we have to give solid dals or in the thick dals, we may get protein, but the dal is only potassium, phosphorus, some micronutrient will be extracted in the water. Sumitra, are you there? Yes, sir, I'm there. What will be your say in this dal water to increase albumin? No, we don't give dal water. ডাল ওয়াটারে তো অ্যালবুমিনটা মানে অনেকটাই ডাইলিউটেড অ্যামাউন্টে থাকবে না। মানে সো ও বলছে অ্যামাইনো অ্যাসিড, নট অ্যালবুমিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড। হ্যাঁ, অ্যামাইনো অ্যাসিড পাবো না ওইভাবে। অ্যামিনো অ্যাসিড কিছুটা পাবো, বাট নট, আমি অনেকটা তো ডাল ওয়াটার থেকে পাবো না। আর যেটা অ্যালবুমিনও সাপ্লিমেন্টটা বলছিল, আমরা কিন্তু বেশি অ্যালবুমিন যে পেশেন্টের কমে যায় তখন কিন্তু আমরা সাপ্লিমেন্ট দিয়েই ওটাকে মেনটেন করি। সেটা অ্যাসাইটিস লেভেলটা যেটা চেক করার কথা বলছিল না অ্যালবুমিন টেস্ট দিয়ে, at that time we give supplement to the patient. রাইট। ওরাল অ্যালবুমিনও আমরা দিই, এগ হোয়াইটস আমরা দিই, কিন্তু পেশেন্ট অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়েন দ্য অ্যাসাইটিস লেভেল ইজ ভেরি হাই, পেশেন্ট তখন ওরাল ফিডও অনেকটা টলারেট করতে পারে না। সো উই গো ফর অ্যালবুমিন আরআরটি অর দ্য সাপ্লিমেন্টস উই গিভ। তো এগুলো আমরা দিয়ে থাকি। Yes, मैम Krishna? सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप हिंदी में या इंग्लिश में एक बार रिपीट कर सकते हो? मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोले मैम। Okay, okay, sure. हाँ, ये बोल रहे हैं कि अल्बुमिन लेवल अगर वे बहुत लो हो जाए ना तो हम लोग सप्लीमेंट देके ही उसको नॉर्मलाइज करते हैं पेशेंट का। पेशेंट इन केस जो सीवियर कंडीशन में है और द ascites is very high, the patient is not taking the food by orally, then we should depend upon supplements. And ma'am, type of supplement are been prescribed or suggested to a patient? What type of food supplements? Like albumin RRT we should give. We should give other supplements which contain Oroalbumin is given, albumin. Tania, you can say the name of the supplements. অ্যালবুওয়াইজ। Albuwise স্যার is এলবো there, কেয়ার, Albucare is there, রেনো অ্যালবুমিন। Albuwise is there. So Okay, this Okay, type sir. of supplement. I will show my. Okay. But Nirmal, please clear your concept. Dal water doesn't contain any carbohydrate, protein, or fat. It আর doesn't have anything. পেশেন্টের প্রচুর If you পটাশিয়াম give the চলে যাবে। clear water, okay? If you give the clear water, then তার মধ্যে কিছুই থাকবে না। Go for the thick dal or give the other veg supplementation. Give for tofu. Okay? ম্যাম আমার একটা কনফিউশন আছে, তানিয়া বলছি। ম্যাম বলো। কোনোভাবে কি মানে অ্যালবুমিনটা অ্যাসাইটিসটাকে বাড়াচ্ছে, মানে অ্যালবুমিনটা কমছে বলে অ্যাসাইটিসটা বাড়ছে, এরকম কিছু ব্যাপার আছে?
তোমার যখন অ্যালবুমিন কমে যাচ্ছে ইটস ইন্ডিকেট অ্যাসাইটিস। তুমি কি কোয়েশ্চেনটা আমাকে করলে আরেকবার বলো। মানে অ্যালবুমিনটা কি কোনোভাবে ওয়াটারি করছে, অ্যালবুমিনটা কমে অ্যাসাইটিসটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, করছে করছে। অ্যালবুমিনটা Yes, কমছে, অ্যালবুমিনটা কমলে অ্যাসাইটিস বাড়ছে। হ্যাঁ মানে করছে, yes, অ্যালবুমিনটা কমে অ্যাসাইটিসটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। একদম মানে এটাই করছে। ওয়াটারি টেন্ডেন্সিটা বাড়াচ্ছে। আর অ্যালবুমিনটা যখন আমরা মেনটেন করছি তখন কিন্তু পেশেন্টের অ্যাসাইটিসটা কমছে, অ্যাসাইটিসটা একটা কমছে। হচ্ছে না, কমছে। রাইট রাইট। क्या समझ में आया? एक्चुअली शी इज टेलिंग जब एल्बुमिन इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना, तो पेशेंट का एसाइटिस हो जाता है, मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन, इडिमा, ये सब ज्यादा बढ़ जाता है। But then if we give the optimal dose of albumin, then we can just situation ko we can handle the situation properly. Alongside, we have to control the sodium level of the patient, and sodium potassium is also very important in this kind of thing. So you have to check the balance of sodium potassium. Then also a supplement called potclol or potassium chloride, these types of supplements are also used, though this is not relevant to this particular thing, but it is also very important, right, Tanya, about the sodium Yes, potassium. yes, yes, sir. Okay, Yes, sir. any Yes, Sir, should confusion? we go forward? Yes, please go forward. Okay. Okay. Then the next part is jaundice. We all know that it's a in this medical condition our skin is getting yellow, sclera, mucous membrane, and there is a pigment which is called bilirubin, which rise excessive amount, and which typically caused by the obstruction of bile duct and also by the liver disease and excessive breakdown of red blood cells. The normal range of the serum albumin is 2 to 3 mg per dl, and when if a patient is suffering from jaundice, that time the serum albumin ratio should be greater than 2 to 3 mg per dl. স্যার প্যাথোফিজিওলজিটা কি জাস্ট এই ম্যাম যে চার্টটা বুঝিয়েছিলেন সেটা? Pathophysiology, do not go into details, otherwise you will not be able to finish. You go to the relevance of the diet. You just overall you say the signs and symptoms. Don't go Okay. like ma'am. হ্যাঁ, ম্যামের মতো অত ডিটেলসে যেতে। ঠিক আছে ঠিক আছে, তা টাইপ অফ জন্ডিসটা বলে আমি চলে যাচ্ছি ওটা। There are 3 types of jaundice. We know that pre-hepatic, hepatocellular, and the post-hepatic. What happen in pre-hepatic jaundice? There are excessive red blood cell breakdown, and with that, UCB is increased. UCB is uridine glucuride transferase. তাই তো ম্যাম, ঠিক বলছি তো? Yes, yes, Devjaniti. Yes. আচ্ছা, So ঐশানি, I'm giving you the responsibility to stop the recording. As Devjani, I have removed as co-host. So after the finishing of the class, you please stop the recording. Okay. নয়তো ঐশানি যদিও ভুলে যায় তাহলে আমাকে কোহোস্ট বানিয়ে দিস, আমি রেকর্ডিংটা অফ আচ্ছা। করে দেবো, ঠিক আছে? Okay. ওকে, তোমাকে তো- বানিয়ে রাখলাম। হ্যাঁ বানিয়ে রাখুন, ঠিক আছে। ওকে, তো প্রি হেপাটিক স্টেজে কি হয়, বিলিরুবিনটা কনজুগেটেড হয়ে যায় এবং এটা উইল বি এক্সক্রিট নরমালি, ইয়েট দ্য কনজুগেটেড বিলিরুবিন which is a fat soluble and that remain in the bloodstream and cause jaundice. The second type is hepatocellular. In hepatocellular or intrahepatic jaundice, there are dysfunction in the hepatic cells. Okay, hepatic cells are very important for the liver disease. We all know the liver lost the ability to conjugate bilirubin where it become cirrhotic. Cirrhotic মানে হচ্ছে ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে বা স্ক্লেরা ফর্ম করছে। This lead to both conjugated and unconjugated bilirubin in the blood, term the mixed picture. এইটা ওইখানে এই যে জায়গাটা বুঝতে পারলাম না।
আই থিঙ্ক পরের ছবিতে বা আগের কোনো পিকে কিছু একটা আছে হেপাটোসেলুলার কি ওকে ওকে, হ্যাঁ এখানে এই যে আছে। এখানে ওকে, আমি এক্সপ্লেন করে বলে দিচ্ছি। Mixed features are like viral hepatitis or hepatocellular carcinoma or cancer. The post-hepatic stage, here the post-hepatic jaundice refer the obstruction of biliary drainage. The bilirubin is not excreted, will have been conjugated by the liver. Hence, the result is conjugated hyperbilirubinemia. মানে এটা পোস্ট হেপাটিকে কি হয়, biliary যে ডাক্টটা থাকে আমাদের সেটা অবস্ট্রাক্ট হয়ে যায়, ক্লগড হয়ে যায়, যার ফলে বিলিরুবিনটা বেরোতে পারে না এবং সেটা লিভারে কনজুগেটেড হয়ে যায়, যার ফলে হাইপার বিলিরুবিনিয়া ফর্ম করে। সেটারই টেবিল ফর্মেশনে ম্যাম এখানে এক্সপ্লেন করেছেন হিমোলাইট অ্যানিমিয়া কি কি হতে পারে। হিমোলাইট অ্যানিমিয়া, ইনএফেক্টিভ হেপাটোপয়েসিস, physiological jaundice of newborn, Gilbert syndrome, and serial Nager syndrome. Nager syndrome. এছাড়া obstructive jaundice and the viral hepatitis are also happen in this case. Okay, এটাও বলছি না, এটা এক্সপ্লেন করতে হবে। কাট দেবযানী দি, আমার মনে হয় যে টপিক গুলো রয়েছে না, সেই টপিক গুলো একবার জিজ্ঞেস করা উচিত যে কারোর ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, কেননা লাইন বাই লাইন পড়তে গেলে টাইমটা কনজিউম হচ্ছে। হ্যাঁ হবে। ওকে, বলো তাহলে যেটা ঐশানী বললো। এখান থেকে কি কারোর প্রবলেম আছে, মানে এই স্লাইডটা থেকে ইজ देयर এনি প্রবলেম ফ্রম দিস স্লাইড? এই স্লাইডটা বা এর আগে যতটা এক্সপ্লেন করা হয়েছে তার মধ্যে, বিকজ we can't discuss the pathophysiology in this discussion. I guess নেই। ওকে, তো আই গেস দেবযানী দি, হ্যালো, হ্যাঁ আই গেস দেবযানী দি তুমি যেটা এক্সপ্লেন করলে এতক্ষণ, আই গেস তার মধ্যে কারোর কোনো অসুবিধা নেই, কারণ ইউ হ্যাভ এক্সপ্লেন ভেরি বিউটিফুলি এন্ড নাইসলি। ওকে, সো তোমরা যেটা ঐশানী বললো যে, হ্যাঁ ঐশানী যেটা বললো যে পরপর অত এক্সপ্লেন না করে যে কোনো যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট কোনো স্লাইডে কারোর অসুবিধা থাকে সেটা একবার জিজ্ঞেস করে নাও, আই গেস তাহলে বেটার হবে জিনিসটা। ওকে, তো অ্যাজ ফার কারোর সেরকম অসুবিধা নেই আমি মনে করি। তো ডায়েটারি পার্ট শুড বি এক্সপ্লেন বাই ঐশানী। তো প্লিজ ঐশানী মিউট মি অ্যান্ড জাস্ট ডিসকাস দিস ডায়েটারি পার্ট। ওকে, পরে কি তোমাকে আনমিউট করা যাবে, না তুমি আনমিউট করে নিতে হ্যাঁ পারবে? হ্যাঁ, না তুই আনমিউট করে দিস। ওকে, কিন্তু আমাকে আনমিউট করার কিন্তু অপশন দিচ্ছে না, কিন্তু মিউট করার অপশনটাই থাকে, শুধু আনমিউটটা নিজেকেই করতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি করে নেব। Am I audible? Yes. Okay. There is a dietary recommendation for jaundice that increased carbohydrate, optimum protein, and moderate fat will be suggested. That is balanced diet. Energy intake should be 35 to 40 kilocalorie per kg IBW as per requirement of the patient or desirable body weight. Carbohydrate should be intake. Liberal intake of carbohydrate should be complex. Protein should be intake 1.5 to 2 gram per kg IPW. Protein is recommended, and fat will be 20% to 25% of the total calories. And also MCT are preferred very much. Vitamin supplements, supplements of vitamin B complex and vitamin C should be given. And mineral sodium restriction is required only if there is fluid retention or ascites. Potassium supplement are necessary with diuretic therapy, and iron supplement is needed if there is anemia or something other else. A balanced diet will be given consisting of all 5 food groups can
will support the liver health and reduce jaundice condition. Water intake should be at least 8 glasses of water per day. Helps your liver flush out toxins, because we all know that liver functions is detoxification. It also supports a healthy weight and thins the blood, making it easier for your liver to filter. Staying hydrated is one of the best way that recover the jaundice. Water not only helps easy digestion, also flush out all toxins. Electrolyte water, glucose water, sugar cane juice, fruit juice, vegetable juice are all good for jaundice, and it's help to strengthen the liver function. There is a high fat foods to avoid it. That fat, sugar, salt in will be discussed. And protein, increasing your protein intake in jaundice and will improve the production of enzyme, which is turn aids the boosting hormones production in the body. Lean meats, plant protein like legumes will help the liver needs to recover. And carbohydrates also include whole grain foods contain high amount of nutrients, including healthy fats, fiber, antioxidant, etc. This is a chart of fruits and vegetables fibers. I think there is no problem from this chart. If there is any problem, please ask. No, I think there is no such problem because this chart consists of mainly the names of the fruits and vegetables and the fiber which we can include in the diet. So I guess that's okay. Okay, there is a tips for jaundice diet, that is 3F. First F for fat, restricted fatty and fried food. Fluids, take 2 to 3 liters of fluid, almost at least 8 glasses per day. And also fiber, that green leafy vegetables and fruit, including fruit juice. There is some quick tips that alcohol can cause additional damage to your liver. Option for lean meats such as fish, which are less likely contribute to liver damage. Saturated fats must be avoided. Unsaturated fats such as olive oil can be used in moderation amount. Refined sugar can cause fat buildup in your liver. So option for foods containing natural sugars. Reduce your sodium intake by avoiding cans and processed foods also. Here, food items for a patient with viral hepatitis or obstructive jaundice, freely given foods and foods to be avoided. There is a list, do's and don'ts. তোমরা এই কেস স্টাডিটা ডিসকাস করো, বুঝলে ঐশানী? ওটাই জিজ্ঞাসা করছিলাম কেস স্টাডিটা ওপেন করেছো তোমরা, আজকে থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন বেশি রেখো না, যে কেস স্টাডিটাকে ডিসকাস করো। ঐশানীর যেটা হয়ে যাচ্ছে একদম থিওরিটিক্যালি স্লাইড রিডিং হচ্ছে, ইউ ডু নট ওয়ান্ট টু বি থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন। Okay, so there is a case study here. There are three patients actually. Sorry, 4 patients. One is a baby who is having jaundice after birth. She percentile UCV level is high. Second one is Ovik Mitro, who is weak and fatigued. Also, report suggests that patient have anemia and UCV is very high and no other parameters are normal. The third one is a woman who is a vegetarian and a moderate worker in IT sector. তার সমস্যাটা হচ্ছে abdomen pain for few days, yellow skin and sclera, যেখানে ইউসিবি টা খুব বেশি হচ্ছে, হেপাটাইটিস বি অ্যান্টিবডি পজিটিভ, হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিবডি ইজ নেগেটিভ।
and third patient is Anu Saha, যার UCB is খুব high, CB is very high, and ALP is very high. Patient is also have fatty stool and yellow skin and sclera. আচ্ছা, কি কি হয়েছে ওদের সেইটার পরের ইয়েটা এখানে আছে। আচ্ছা, কেউ কিন্তু স্যার আমরা তো মেকানিজম গুলো ডিসকাসই করিনি, ফলে যারা মেকানিজমটা বোঝেনি তারা তো বলতে পারবে না সেক্ষেত্রে। চাও স্যার কি আছেন কলে? পৃথা, ঐশানী? হ্যাঁ স্যার আছেন, স্যার আছেন। আচ্ছা, আমরা কি আজকে কোনো প্যাথোফিজিওলজি মেকানিজম ডিসকাস করিনি একটারও? না, জন্ডিসেরটা মানে বলছিলাম, বাট স্যার বললেন ভীষণ লেন্দি হয়ে যাবে। এবার প্যাথোফিজিওলজি না জানলে তো এগুলো বলাটা একটু ডিফিকাল্ট না সেক্ষেত্রে। ইয়া দ্যাট ইজ রাইট, বাট আই থিঙ্ক কি সবাই যদি, অনেকেই তো বুঝেছে জিনিসটা, সো উই ক্যান ক্যারি ফরওয়ার্ড উইথ দেম অ্যান্ড দেন উই ক্যান ইজিলি ডিসকাস দ্য মেকানিজম অর সামথিং ইন ব্রিফ ইফ ইট ইজ পসিবল। হ্যাঁ, এবার কারা কারা বুঝেছে সেটা আইডেন্টিফাইটা করবে কি করে? না না, যারা বলতে পারবে তারাই। ওকে, কেউ কি আছে এখান থেকে যে বলতে পারবে যে এক্স্যাক্টলি এদের কি কি হয়েছে? ফার্স্ট পেশেন্ট, ফার্স্ট যে বেবি, যে আফটার বার্থ যার জন্ডিসটা হয়েছে তার এক্স্যাক্টলি নামটা জাস্ট। নিওনেটাল জন্ডিস। নিওনেটাল জন্ডিস, ভেরি গুড। কে এটা? শুভশ্রী। শুভশ্রী, ভেরি গুড শুভশ্রী। নেক্সট, নেক্সট বলতে পারবে শুভশ্রী? নেক্সট অভিক মিত্রর অ্যানিমিয়া, ইউসিবিটা খুব হাই, আর কোনো অসুবিধা নেই। হেমোলাইটিক জন্ডিস। হেমোলাইটিক জন্ডিস, why? Can you explain? কারণ কি অ্যানিমিয়া আছে। Yeah, anemia মানে red blood cell was মানে রেড ব্লাড আয়রন কমে যাচ্ছে আর রেড ব্লাড সেলস গুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে। very good. Third one? থার্ড ওয়ানটা পারবো না। কেউ আছে থার্ড ওয়ান যেটা পারবে? রিম্পা, রিম্পা আছে? রিম্পাকে দেখলাম। মানে কৃষ্ণা, तुम हो? কৃষ্ণা, স্নেহা? বলবো? हाँ बोलिए जानी जी। बोलो बोलो, थर्ड 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 पेशेंट को क्या हुआ है बता सकते हो? जस्ट रीड इट क्या हुआ है। स्लाइड्स विजिबल है ना स्लाइड? हाँ दीदी विजिबल है। बोल सकते हो हेपेटाइटिस ए? সুমেধার কোশ্চেন আছে, সুমেধা নাগ হ্যান্ড রেজ করেছে, ইউ ক্যান আস্ক ইওর কোশ্চেন। স্যার কোয়েশ্চেন না, মানে হেপাটাইটিস বি হয়েছে, ভাইরাল হেপাটাইটিস। ও আচ্ছা আচ্ছা, वायरल हेपेटाइटिस, वेरी गुड सुमेधा। बट मैंने कृष्णा को पूछा था। कृष्णा विल से द लास्ट वन। Okay. Patient name Anu Shah, whose UCP is high, CB is very high, and ALP is very high. Protein is also high. Protein is also, just a second. क्या हुआ? एक मिनट. Patient is also having fatty stool with yellow skin and sclera. स्क्लेरा, हाँ। क्या What हुआ है? jaundice? नाम? हाँ, जॉन्डिस है। कौन सा जॉन्डिस है? जॉन्डिस है, ठीक है, जॉन्डिस है। येलो स्किन, स्क्लेरा, फैटी स्टूल, जॉन्डिस तो है। कौन सा वाला? एनीवन? कोई भी? दीदी Already ऑब्स्ट्रक्टिव बता दिया है। हाँ ऑब्स्ट्रक्टिव है क्या? हाँ, অবস্ট্রাকটিভ দেখতে। ঠিক আছে, সবার মনে আছে তো? ফার্স্ট বলেছে নিওনাটাল, দেন বলেছে হিমোলাইটিক, সুমেধা তারপর বলেছে হেপাটাইটিস বি, রাইট? এন্ড তারপর বলেছে অবস্ট্রাকটিভ। ওকে ওকে, নিওনাটাল কারেক্ট, হিমোলাইটিক জন্ডিস শুভশ্রী, Yes, Shubhashree Bhattacharya, yes. yeah, she is right.
This one is hepatitis A and this is obstructive jaundice. So একটা খালি ভুল হয়েছে, হেপাটাইটিস এ হবে। হেপাটাইটিস এ কেন মানে একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হয়। হেপাটাইটিস এ বিকজ because এখানে তো বলেছে যে হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন ইজ নেগেটিভ। নেগেটিভ, হ্যাঁ, তো And হেপাটাইটিস বি hepatitis সারফেস নেগেটিভ, তার মানে antibody- এটা পজিটিভ, দ্যাটস ওয়াই। And also it is written at the end that HIV is positive. আর্লিয়েস্ট মানে একদম লাস্ট স্টেজটাতে ধরা পড়েছিল না। এর পরের একটা স্লাইডস আছে, আই থিংক হেপাটাইটিস এর স্লাইডে, যেখানে ম্যাম মেনশন করেছিল রিকভারি স্টেজে ধরা পড়েছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ হেপাটাইটিস এ। Yes, আচ্ছা, yes. আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে। এটাও একটা কেস স্টাডি। এইটা যতক্ষণ না হেপাটাইটিসটা এক্সপ্লেন হবে উই ক্যান ডু দিস কেস স্টাডি। Hepatitis is anyone explaining hepatitis? Pritha, will you try? Yeah, sure. আমাকে একটু মিউট করে দে তাহলে। ও তুই তো পারবি না, ঐশানী জাস্ট মিউট মি। Okay. So am I audible? Okay. So here in the hepatitis, anything which is ending with the word itis, that is means inflammation, right? So hepa means liver and titis means like inflammation. So there is very simple term, hepatitis means which is the inflammation of the liver. And what liver do? Liver is a very vital organ, we know, because it helps in metabolism. It is a vital metabolic organ of our body. All the metabolism occurs through the liver, be it carbohydrates, be it protein, be it fat, everything. And one of the important things that the liver do is also it filtrates the blood and it fights infection, right? So what happens if our liver is inflamed? That is damaged. The function that the liver does will be all get hampered, right? And the most common caused it is by the viruses, but it can be caused by alcohol also, as we have already done the class of Sumitra ma'am, like it be it alcoholic liver disease or non-alcoholic liver disease also. And it is also can be caused due to an autoimmune diseases. Okay, so hepatitis can be can I continue? Wait, can you just tell me what is autoimmune disease? Yeah, sure. No, not Pritha, not Pritha. Okay. Not from Pritha. আমি জানি তুই জানিস। कोई और नहीं, कृष्णा भी नहीं, मुझे पता है, उसको पता है। Acha, Okay, we want to new you have interrupted Pritha. Pritha was in a flow. Devjani, you should not interrupt in this way. So that when you let her first complete, then you can do Okay, that. okay, ठीक है। She was in a mode of explanation and suddenly you stop the sharing. Okay, Pritha, please continue and end, then go for this question. Okay, sure. So as I have already mentioned that the hepatitis, it can be acute. And what does the word acute means? Like it is the symptoms are less than 6 months, right? The inflammation occurred less than 6 months. And what the word chronic means, which is more than 6 months, right? That is in a longer term. Now, when we will diagnose like the hepatitis, what is the disease, or it is symptomatic or asymptomatic? Yes, it is asymptomatic, right? And what are the symptoms or the signs? Not symptoms, the signs. The signs are fatigue, they are nausea, vomiting, anorexia. We all know anorexia. I will be asking that what is anorexia. There is low grade fever, okay? And the color of the urine is very dark, right? And when we examine patient with this hepatitis, we can see that the urine which is like collected, the color is very much darkish, right? And there is also signs of jaundice. We know yellow color of the skin. And there is hepatomegaly. What is hepatomegaly? We know that is the enlargement of the liver. The organ is getting enlarged due to inflammation, right? And there is also pain in the abdomen. Why there is pain in the abdomen? See, there is a very natural thing. If any organ in our body is getting enlarged, then it is pressing the other organs also. So there will be a certain pain and it will strike at a certain like intensity when the hepatitis or when the liver itself get damaged, and it will go to a further stage. Okay, so we can proceed with the next slide. Yeah, so
Now we will continue with the histopathology of the viral hepatitis. Why viral? Because it can cause by the viral infection. So we are calling that viral hepatitis, right? So causes. Hepatitis virus targets the liver cell and infects those cells and produce an abnormal protein which is identified by the immune cells of our body. Since Dejanidhi will be asking you what is autoimmunity, then I will be telling you why the immune cells cannot identify this, right? And the CD8 plus T cells. T cells are the lymphocytes, and that is, we know that they are the like the, what I can say, the lymphocytes, which are the component of the white blood cells, and they are majorly functioning as our immune body, immunity, right? And they recognize as abnormal proteins, and hepatocytes cause cytotic killing by the T cells and causes liver damage, which is called that, or which causes the inflammation, right? I will be asking what are the T cells and the B cells, okay? And what is the cytotic or cytotoxic, or what is cytotoxis, the mechanism, okay? If anyone know, it's okay, then I will also explain. Next is hepatocytes injury. Another call where with the damage, hepatocytes swells up. Hepatocytes are the liver cells, we know, and this swells up because, yeah, injury is there, so there will be swelling. And the first cause of any injury is the swelling, and it is called as the ballooning degeneration, right? The term is a ballooning degeneration. Hepatocytes death and necrosis. Necrosis means what? The dead cells are replaced by the scar tissue. The scar tissue are formed due to inflammation, and then the dead cells are replaced by the scar tissue, which disrupts the normal architecture of the hepatic lobules. The architecture means the structure. Hepatic lobules is structure ta ki hoy, disrupted ho jay, right? If the damage is severe enough, it causes necrosis, right? Okay. আচ্ছা, এত অবধি এবার আমরা কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করি, ডিসকাশনটা কন্টিনিউ রাখি এবারে, মানে জাস্ট কোশ্চেন আনসার ফর্মে, নাকি আমি আবার এইটা এক্সপ্লেইন করব? হ্যালো, am I audible? হ্যাঁ, you are audible, Pritha. So আচ্ছা, তুমি এবারে কোশ্চেন আনসারটা এবার যেটা বলছিলে করো, আমি আবার টাইপস, তারপর আমি বা তুমি এটা ডিসকাস করব। না, তুই হেপাটাইটিসটা শুরু করেছিস যখন, তুই বল। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, অটো ইমিউনিটি, অটো ইমিউন ডিজিজ, তো বলতে পারবে কি? একটা কন্ডিশন যখন নিজের বডির ইমিউন সিস্টেমটাই নিজের বডির হেলদি সেলস গুলোকে অ্যাটাক করছে and damage করছে সেলকে and the other organs, right? Very good. আচ্ছা, ডিসকাস, আর এই স্লাইডটা যেটা পৃথা এক্সপ্লেন করলো, সেটাতে কোনো অসুবিধা আছে? আচ্ছা, টি সেলস আর বি সেলসটা একবার জিজ্ঞেস করতে পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বল, এক্সপ্লেন। এনিওয়ান? I think Pritha, you should continue. Otherwise, it will discussion is getting. Yeah. You continue. Okay, so there are certain types of hepatitis. So first is the viral hepatitis, which is majorly caused by viruses that can be identified as hepatitis A, B, Hep B, Hep C, like this, hepatitis A, B, C, D, and E. Hepatitis A, these all such theoretical things, that hepatitis A is always acute short-term disease, while hepatitis B, C, and D are more likely to become ongoing and chronic. That means their symptoms or signs, they proceed more than 6 months, right? Hepatitis A is usually acute, but it can be particularly dangerous in case of pregnant women. Hepatitis A and E viruses typically causes only acute or short-term infection. That is, it can be recovered, right? Okay. Next is alcoholic hepatitis, which is caused by alcohol, right? Excess consumption of alcohol may cause inflammation in the liver cells, which may cause, and if it is long-term, that means if it is last for a longer period of time, it may also causes a scar, and it may also leads to, what does alcoholic hepatitis leads to? Anyone?
Oishani? লিভার সিরোসিস। Yes. And also at ওই the latter ক্লাসটা করিনি, আমি জাস্ট গেস করেই বললাম। ঠিক বলেছি? Yes, and that will answer, and this will be answered by Oishani. Where is Oishani? I want Oishani. Oishani ki nahi? Okay. Next is autoimmune hepatitis, as it is clearly mentioned by one of them, Shubhosri, I think. That is what is autoimmunity. So autoimmune hepatitis is ki hocche inflammation in the liver that occurs when the immune system attacks the liver. Okay, our own immune system cannot identify the foreign bodies and itself attacking the liver. The cause of autoimmune hepatitis is unknown, obviously, because it is there are tremendous factors which are at risk, or which are the risk factors of this hepatitis. So they are already unknown, and one of such factors is the genetic mutation, or the genetic, what I can say ki কোনো জেনেটিকের চেঞ্জ হয়ে যায়, or there is some loss of some gene. So it is due to this variation it can also occur. Symptoms include fatigue, abdominal discomfort, and joint pain. When treated early, it can often be controlled with drugs, yes, that suppresses the immune system. In rare cases, a liver transplant may be required. Okay, so okay, so these are the hepatitis A, B, C, and D. These are the there is a I think this is a tabular form. It is explained how it is getting transmitted, right? So hepatitis A virus, it is transmitted by the fecal oral route. Symptoms consist of loss of appetite, diarrhea, fever, nausea, etc. And it takes 6 weeks recovery time. No permanent damage, as I have already mentioned, that it is acute. So there's no permanent damage to the liver, and it is caused by contaminated water or food. Prognosis is good, no risk of cirrhosis. Prognosis means the recovery, right? And the one second. Yeah, and there is no risk of cirrhosis or hepatocellular carcinoma. Okay. Anti-Hep IgM antibody is produced early in this infection. So if detected, means there is an active infection. Okay, that is also done by antibody test. A anti-HIV IgG antibody is the protected antibody which is produced later on. Next, we are coming to the hepatitis B. Acha, Pritha, don't make it like a class. In the initial phase, we have discussed. I am leaving now, so I just told Devjani, just take some others question and answer. Okay, Sneha, those who have not attended all the classes of liver, because it is almost the last class of liver, because tomorrow we are going to start gallbladder and pancreas. So if you just go one by one each and everything, so these group studies arranged basically for those who have already attended the class and they have confusions. So you can give a pause, because we are almost 20 minutes left to be 9 p.m. So if anybody have any questions, এটা নিতে নিতেই কি হবে, তোমাদের 9:30 10টা বেজে যাবে এত ইন্ট্রিকেটলি যদি বোঝাতে থাকো, because all the classes have recording. They can go through the recording, they can understand it better. And though I see that people do not go to the recording because there are only very few views of recording, but those who have attended the live classes, Pritha, at least for them, they should interact and ask question. You can move on the slide, একটা করে slide সরাতে পারো, just বলতে পারো যে এখানে কোনো question আছে নাকি, বা স্লাইডের জিসটা বলতে পারো, বা ইভেন একটু করে তোমরা স্লাইড অফ করেও দিতে পারো। হ্যাঁ, আর সিরোসিসটা যেহেতু লাস্ট দিনই পড়ানো হয়েছে, একটু সিরোসিসটা নিয়ে ডিসকাস করে নিও। ওকে ওকে, শিওর স্যার। অনেক কিছু আছে তো, এত কিছু তুমি কি করে বলো তো, এত তাড়াতাড়ি করবে? 5টা ক্লাসের দিনে পারবে না, এইভাবে চলবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা একটা কুইক ডিসকাশন একটা করি তাহলে সবার সাথে। আই থিংক একটা ওভারঅল ডিসকাশন করি। কেন বলছি দেবজানি, এমনি নরমাল ক্লাসে লোকে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সময় পায় না, এন্ডে ফ্যাকাল্টি লেফট করে যায়, তা এটা যখন অ্যারেঞ্জ করাই হয়েছে, আর অনেকে হয়তো ফ্যাকাল্টির সামনে কথা বলে না,
তারা হয়তো তোমাদের সামনে কথা বলবে freely. So make it in Hindi and Bengali and so that everybody can interact and clear their doubt. Okay, sure. ওকে, তো অ্যাজ পৃথা অনেকটাই বুঝিয়ে দিয়েছে, হেপাটাইটিস অ্যান্ড জন্ডিসটাও হয়ে গেছে। সিরোসিস অফ লিভারটা আগের ক্লাসেই what kind of diet can we give to the patient with the age 11 year overweight and having fatty liver? Fatty liver. Yeah. So তানিয়াদি আছো? হ্যাঁ আছি। তানিয়াদি, yeah. আছি, তানিয়াদি, আছি, তুমি বলো। এই প্রশ্নটা একটু ডিসকাস করবে আমাদের সাথে, মানে অ্যাজ বলো, তুমি বলো। এক্সপিরিয়েন্স। অবশ্যই বলো। সেটা হচ্ছে স্বর্ণলতা কোয়েশ্চেনটা করেছে, what kind of diet can we give to a patient with age 11 year overweight and having fatty liver? কিরকম Okay, আমরা ডায়েট দিতে পারি? 11 year, grade 1 or 2 overweight এবং ফ্যাটি লিভারের গ্রেডটা মেনশন করেনি, জাস্ট লিখেছে ফ্যাটি লিভার। স্বর্ণলতা, ফ্যাটি লিভার কি মানে কোনো গ্রেড আছে সেটা বলো, তাহলে মেনশন করো। ঠিক আছে। না, আমার মনে হয় কোনো গ্রেড নেই, তুমি জেনারেল একটা বলো তানিয়া। ফার্স্ট দেখতে হবে যে বাচ্চাটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কতটা পরিমাণে খাবার খাচ্ছে আর কি কি খাবার খাচ্ছে তুমি বাচ্চাটার। একটু হিন্দি করে বলো না, নাহলে একটু দেবজানি ट्रांसलेट করে দাও, একটু হিন্দি मैं করে पारबो বলো। हिंदी में। বলো। फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा जो बच्चा का सुबह से रात तक क्या खाना खा रहे हैं, बच्चे का डाइटरी रिकॉल लेना पड़ेगा और उसका बीएमआई देखना पड़ेगा। बीएमआई ज्यादा होगा और वो देखना पड़ेगा कितना कार्बोहाइड्रेट कितना फैटी फूड ले रहे हैं और किस तरफ का फैटी फूड, लाइक पिज्जा बर्गर, बच्चे लोगों का जैसे टेंडेंसी होता है वो सब फूड बंद करना पड़ेगा और उसका जो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन है वो भी कम करना पड़ेगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो बच्चा कितना खेल रहे हैं और कितना टाइम बैठ कर पढ़ रहे हैं, ये एक ज्यादा प्रॉब्लम है। आपको बोलना है बच्चे को खेलने के लिए दौड़ने के लिए, और जो उनका डाइटरी पार्ट है बच्चे को उनका जो माँ है वो सोचता है क्या मेरा बच्चा का पेट नहीं भरा हुआ है, वो ज्यादा खिलाते हैं। एट फर्स्ट इम्पोर्टेंट उसको माँ को मोटिवेट करो जो बच्चा जितना खा रहा है उसको खाने के लिए, और उसको ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दो और वेजिटेबल्स खाना है, और जो खराब जो फैटी फूड्स है वो उसका আচ্ছা खाने তানিয়া, को এটা খুব ভালো হচ্ছে। এইরকমই আরেকটা তুমি ডিসকাস করো তো, এরপরে কোনো একটা সিরোটিক পেশেন্টকে তোমরা পর কিভাবে ট্রিট করো, অথবা লাস্ট ডে যে কেস স্টাডিটা শেয়ার করলে জাস্ট ওভারঅল লোকের এটা অনেক ভালো লাগবে, दे विल लर्न। तो उसको ऐसा थोड़ा केस स्टडी समझाओ तानिया, लाइव इंडोर केस स्टडी, so that will increase the value of this discussion class. Okay, thank you Tania, this discussion you are doing very well, তুমি করতে থাকো। If black vomiting occurs, is it including Kakuli is asking, because Kakuli you have to see the last video, okay, then Kakuli your doubt will be clear. Tania, please continue, it is very good. Okay, and Shaurodeep also please continue. আমি একটা সিরোটিক পেশেন্টের কথা বলছি। সিরোটিক পেশেন্ট হচ্ছে আমরা ধরো যেটা হিন্দিতে বলবো তো, বাংলা করেই বলো তুমি। ओके, जो हम फैटी लीवर पेशेंट को हम ओमेगा 3 रिच ज्यादा नट्स दे सकते हैं और आलमंड्स दे सकता है, वालनट दे सकते हैं। ये जो होगा सिरोटिक पेशेंट का, उसका मेनली जो डाइट होगा लो सॉल्ट हाई प्रोटीन डाइट। पेशेंट का डाइट में सॉल्ट कम होगा, 2 to 3 ग्राम्स होगा, और पेशेंट का प्रोटीन ज्यादा रहेगा, ये होना बहुत जरूरी है, और प्रोटीन पार्ट ज्यादा रहेगा। और वो जो फैट होगा, फैट हम जब कैलकुलेट करेंगे 20 to 22% के ज्यादा नहीं देंगे। हम पेशेंट को हम सोच रहे हैं क्या जो थोड़ा ओमेगा 3 फैटी एसिड लाइक नट्स ऐसा वगैरह ज्यादा कर दे, बट कुछ भी वैसा कुछ होने नहीं वाला क्योंकि पेशेंट का सिरोसिस हो चुका। तो खाना बनाने के लिए जो ऑयल जरूर है 3 to 4 टीस्पून, ऐसा ही हम ऑयल का रेशियो रखकर हम कार्बोहाइड्रेट देंगे। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड शुगर और
जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं वो हम ऑमिट करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेंगे, और उनका जो फैट लेवल है वो कम करना है, और पेशेंट को ज्यादा फाइबर देना है। और जो प्रोटीन पार्ट है पेशेंट का, प्रोटीन के साथ हम ट्राई करेंगे जो उनको एल्बुमिन ज्यादा खिलाने के लिए, और एक यॉक जो होते हैं यॉक को पूरा के पूरा ऑमिट करेंगे उनका खाने से, और एक व्हाइट देंगे ज्यादा, मिनिमम टू पीसेस खाएगा, और उनके भी ज्यादा हम खाने के लिए बोलेंगे 4 to 6 पीसेस पर डे एग व्हाइट। और पेशेंट को जो एग व्हाइट खाना है पर डे 4 पीसेस एग व्हाइट बिना नमक के, ये खाना बहुत डिफिकल्ट है। सो इसीलिए हम पेशेंट को एल्बुमिन सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे जो पेशेंट खा सकते हैं। इतना एग व्हाइट खाना ऐसे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सिरोसिस पेशेंट का ऐसे ही डाइट चलेगा, ठीक है। और जो फिश, चिकन, ओनली चिकन एंड सब तरफ का हम फिश दे सकते हैं। तो और वेज के हम मेनली बोलेंगे जो पेशेंट को नॉन वेज प्रोटीन लेने के लिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन है एंड ऑल्सो ब्रांच एंड अमाइनो एसिड भी होते हैं, तो हम पेशेंट को बोलेंगे जो ये तरफ का प्रोटीन लेने के लिए। और पेशेंट को इंसेफेलोपैथी हो जाए तब हम पेशेंट को वेजिटेरियन डाइट देंगे, उसमें नॉन वेज प्रोटीन थोड़ा कम करके वेज प्रोटीन बढ़ाएंगे, क्योंकि पेशेंट का नाइट्रोजन लेवल बढ़ चुके हैं और एमोनिया लेवल भी ज्यादा हो चुके हैं। नॉन वेज खाने से एमोनिया लेवल इंक्रीज करते हैं, इसीलिए हम पेशेंट को वेजिटेबल प्रोटीन देंगे, लाइक दाल, लेंटिल और सोया प्रोटीन। ओके, अभी समझ में आया? हाँ जी जी। और Yes, और yes. कुछ क्वेश्चंस है आपका? আমার একটা প্রশ্ন ছিল তানিয়া দি, বলো বলো। সেটা হচ্ছে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার পেশেন্টদের সাথে মেডিটেরিয়ান যে ডায়েটটা ম্যাম আগের দিন বলছিলেন, তো সেটা যদি একটু তুমি বলতে, ওটার সাথে রিলেশনটা মেডিটেরিয়ান নন ডায়েটের। অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার, ইয়েস ইয়েস, ফ্যাটি লিভার, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার। নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে লাইফস্টাইল, আমরা এই মুহূর্তে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খেয়ে ফেলি, মিষ্টির দোকানে গিয়ে প্রচুর মিষ্টি খেয়ে ফেলছি, কিন্তু আমরা অ্যালকোহল ইনটেক করছি না। আমরা যদি ধরো আমাদের নিজেদেরকেও টেস্ট করাই, আমরা কিন্তু নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বা আমাদের কারুর গ্রেড 1 গ্রেড 2 ফ্যাটি লিভার আছেই। আমাদের সব থেকে প্রবলেম হলো যে আমরা বিরিয়ানি খেয়ে ফেলছি, রাস্তায় যেতে যেতে ভাজাভাজি উল্টোপাল্টা প্রচুর খেয়ে ফেলছি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাটা ফার্স্টে কাউন্সিল করা দরকার যে আমরা এই খাবারগুলো খাবো না। আর মেডিটেরিয়ান ডায়েট বলতে যেটা বোঝাচ্ছে, মেডিটেরিয়ান ডায়েটে প্রোটিন কনজাম্পশনটা বেশি হবে, ভেজিটেবলস আমরা প্রচুর পরিমাণে খাবো, কার্বোহাইড্রেট কনজাম্পশনটা কম হবে, রিফাইন্ড সুগার বা সিম্পল সুগারটা আমরা কনজাম্পশন কম করব। আর এর মধ্যে কিছু নাটস থাকবে, অয়েলস থাকবে, ওমেগা 3 রিচ, পুফা মুফা রিচ ফুড গুলো থাকবে। এটা হচ্ছে মেডিটেরিয়ান ডায়েট। আর অবভিয়াসলি যখন নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হচ্ছে তখন পেশেন্টের ওয়েটটা বেশি হবে, ওয়েটটা কমানোর জন্য আমাদের কিছুটা লো ক্যালোরি ডায়েট দিতে হবে, তাতে কার্বোহাইড্রেট কনজাম্পশন কম হবে, প্রোটিন হাই হবে, অবভিয়াসলি নন ভেজিটেরিয়ান আমরা প্রেফার করব, আর ফ্যাট কনজাম্পশনটা কম হবে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ তানিয়া দি। plenty of sweet and normal level salt intake, এটা হবে না যে সিরোটিক লেভেল, সিরোটিক পেশেন্টের মতো নর্মাল ইনটেক করব, বাট 5 গ্রামস, বাট অনেকটা কম নয়, তাতে আমাদের সোডিয়াম লেভেলটা ডিক্রিজ করতে পারে। পার ডে পেশেন্টটাকে আমরা ফ্রুটস নেওয়ার কথা বলবো। ওকে, আর আমরা পেশেন্টকে যদি ধরো গ্রিন টি খাওয়ার কথা বলতে পারি, বা কফি খাওয়ার কথা বলতে পারি, এগুলো ফ্যাটটাকে ভালো রিডিউস করবে, গ্রিন টি মেটাবলিজম রেটটাকে বাড়াবে, ফ্যাট রিডাকশন করতে হেল্প করবে। ওকে 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 তানিয়া দি। ওকে, আর আর কিছু কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ, তাই একটা ইনবক্সে আচ্ছা, কোশ্চেন আছে তোমরা কাকুলি পাল থেকে। হ্যাঁ বলো।
If SGOT and SGPT is high, what kind of diet should be given? এসটিওটি এসটিপিটি হাই মানে কিন্তু এটা মেনলি ইন্ডিকেট করে Cirrhosis of পেশেন্টটা liver. লিভার সিরোসিসের জন্য ডায়েট হচ্ছে লো সল্ট হাই প্রোটিন ডায়েট। পেশেন্টের খাবারে সল্ট কম থাকবে 2 to 3 গ্রাম। পেশেন্ট অলওয়েজ হাই প্রোটিন খাবে উইথ অ্যালবুমিন প্রোটিন। অ্যান্ড পেশেন্টের ক্যালোরি প্রোটিন সবসময় বেশি হবে। ক্যালোরি অবভিয়াসলি বেশি হবে, কেন কি পেশেন্টটা ক্যাটাবলিক স্টেজে থাকে, পেশেন্টের গ্র্যাজুয়ালি ওয়েট লুজ হতে থাকে, পেশেন্টের মাসেল ওয়াস্টিং হতে থাকে, সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে হাই ক্যালোরি ডায়েট অ্যান্ড হাই প্রোটিন ডায়েট সবসময় দিতে হবে। অ্যান্ড প্রোটিনটা যদি আমরা কিছু সাপ্লিমেন্টেশন ইউজ করি সেক্ষেত্রে পেপটাইড বেসড ফর্মুলা দিলে বেটার হয়। ওকে, তানিয়া দি। ওকে, পেপটাইড আচ্ছা, বেস মানে যেটা ইজিলি ডাইজেস্টেবল যাতে হয় না, পেপটাইড ইজিলি ডাইজেস্টেবল। হ্যাঁ, ইজিলি ডাইজেস্ট। আমরা নরমালও দিতে পারি, কিন্তু হুম। দেখতে হবে যে পেশেন্টটা লিভার সিরোসিস মানে যে এক্ষুনি পেশেন্ট মরে যাচ্ছে বা পেশেন্টের খুব খারাপ অবস্থা তা নয়। কিছু কিছু পেশেন্টকে আমরা হাই প্রোটিন ফর্মুলা গুলো দিতে পারি, কিন্তু সেটা দেখে দিতে হবে যে তার মধ্যে ব্রাঞ্চের অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাডেড কিনা, বা পেশেন্টটা নর্মাল ফর্মুলাটা কতটা ডাইজেস্ট করার মতো অবস্থায় আছে। যদি আমরা দেখি পেশেন্টটা খুব নড়বড়ে, খুব খারাপ অবস্থা, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পেপটাইড বেসড ফর্মুলাই ফার্স্ট চয়েস। ওকে ওকে, আন্ডারস্টুড, নাইস, থ্যাংক ইউ। আর তোমরা এই লিভারের প্রসিডিওর গুলো সম্পর্কে কিছু জানো, যে যখন পেশেন্টের ডিকম্পেনসেটেড করছে বা তখন কি করা দরকার? তুমি যদি একটু এক্সপ্লেন করো আর একটু ভালো হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, তুমি সহজ লাগে। এক্স্যাক্টলি, সিরোসিস হিন্দিতে করো, কারণ কৃষ্ণা আছে, Okay, okay. আমার মনে হয় বুঝতে পারবে না না হলে। অ্যাকচুয়ালি আমার হিন্দিতে কথা বলার খুব একটা অভ্যেস নেই, তো আমি বলতে বলতে ভুলে যাই। ঠিক আছে, ओके। लिवर डिजीज जो होते हैं कॉम्पेंसेटेड लिवर डिजीज व्हिच इज CLD एंड डीकॉम्पेंसेटेड लिवर डिजीज। ओके, कॉम्पेंसेटेड लिवर डिजीज में की क्या होता है, जो हमारा इसोफेजियल वेरिसेल्स होते हैं, लिवर इज टिप्ड। ओके, तो क्या हो रहा है, पोर्टल जो वेन है वो फूल रहा है, उसमें ब्लड रह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इसोफेजियल वेरिसेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, जब ग्रेड 1 होगा ठीक है, चलो ये ज्यादा नहीं है, ग्रेड 2 होगा तब भी ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ग्रेड 2 हो जाएगा तब वो डिकम्पेंसेटेड हो जाएगा, तब वो जो वेरिसेल्स है वो ऑलरेडी फट चुके हैं, तब क्या होगा, ब्लड वॉमिट हो सकते हैं, इसको हेमाटोमासिस बोल सकते हैं, और कफ इन ब्लड हो सकते हैं, जो कफ होता है कफ के साथ ब्लड आ सकते हैं, और मलीना हो सकते हैं, ब्लड इन स्टूल, स्टूल का कलर रेड टू ब्लैक हो जाते हैं। इतना जब रेड होगा तब समझना ये फ्रेश ब्लड है, और ब्लैक होने से वो आगे से ब्लीड हो चुका है, इसीलिए स्टूल का कलर ब्लैक हो चुका है। ठीक है, जब पेशेंट का ब्लीडिंग होते हैं, हो रहा है और हो चुका है, तब क्या होगा, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप करेगा, हीमोग्लोबिन लेवल 5-6 ऐसे हो जाते हैं, तब क्या करना पड़ता है, पेशेंट को EVL बैंडिंग देना पड़ता है। EVL बैंडिंग करने से वो एक एंडोस्कोपिक प्रोसीड्यूर है, एंडोस्कोपी अंदर इसोफेजियल के अंदर डालकर वो जो फट चुका है ना, वो जो वेन्स, ठीक है, पोर्टल वेन्स जो फट चुका है उसको रिपेयर करते हैं एक बंडिंग की तरफ, वो बंडिंग होने से वो जगह रिपेयर हो जाते हैं और उनमें से ब्लड नहीं निकलते हैं। आफ्टर दैट पेशेंट को हम 24 आवर्स, बंडिंग होने के बाद 4 आवर्स पेशेंट को NPM रखना पड़ता है, कुछ भी हम पानी और फूड वगैरह कुछ भी हम नहीं दे सकते। आफ्टर 4 आवर्स हम पेशेंट का लिक्विड डाइट स्टार्ट करते हैं, वो होगा क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट देने से पेशेंट का बंडिंग खराब नहीं हो जाएगा, वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो 24 आवर्स होने के बाद पेशेंट के सॉफ्ट डाइट देना है, उसके बाद नॉर्मल डाइट। और एक होता है क्या, पेशेंट का BRTO प्रोसीड्यूर होते हैं, पेशेंट का ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पेशेंट का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब केसेस, पेशेंट का गैस्ट्रिक वेरिसेल्स होते हैं,
ये मतलब हमारा स्टमक है ना, स्टमक के अंदर क्या होता है, वेरिसेल्स हो जाता है। जो इसोफेगस में हो रहे थे वो अब स्टमक में हो रहे हैं। वो ईवीएल बैंडिंग से ठीक करना नामुमकिन है, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए क्या करना होता है, पेशेंट का लीवर एंजियोप्लास्टी करना होता है। वो बियर ट्यूब प्रोसेस में होते हैं, जो वेन्स फट चुका है अभी, और जो ब्लड क्लॉट हो रहे हैं अभी, वो एक प्रोसीड्यूर के रेडियोथेरेपी प्रोसीड्यूर है। वो प्रोसीड्यूर से पेशेंट का जो वेन फूल चुका है उसको रिपेयर करते हैं, और पेशेंट का ब्लीड हो चुका है वो जगह रिपेयर करके उसमें ग्लू करता है। ग्लू बहुत एक जो प्रोसीड्यूर है, ग्लू करने से वो जगह पूरा के पूरा रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पेशेंट को 4 आवर्स तक और इसके ज्यादा भी उसको इंटीम रखना पड़ता है। वो ग्लू रिपेयर होने के बाद उसको हम लिक्विड डाइट देते हैं 24 आवर्स। ठीक है, और उसमें स्टेंटिंग करना पड़ता है, जो पार्ट खराब हो चुका है उसमें स्टेंट देना पड़ता है, इसीलिए इसको लिवर एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं। समझ में आया? देखिए समझ में आया। लेकिन लीवर एंजियोप्लास्टी के बाद क्या डाइट होता है, डाइट का क्या चेंजेस होता है? डाइट का कुछ भी वैसा चेंजेस नहीं होता है। जो वेरिसेल्स को रिपेयर करा गया और जो स्टेंटिंग हुआ उसके बाद उसको लिक्विड लेना पड़ता है 24 आवर्स। आफ्टर दैट सॉफ्ट डाइट स्टार्ट हो जाता है। सॉफ्ट डाइट के अंदर हम पेशेंट को खिचड़ी दे सकते हैं और सॉफ्ट राइस, दाल, स्मैश पोटैटो ओनली, ज्यादा कुछ नहीं। एक दिन ऐसा ही रखकर उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिश, चिकन, एग हम दे सकते हैं। ओके, फैट रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है उस हाँ, फैटी लिवर की तरह? पेशेंट का ऑलरेडी सिरोसिस है, अब जो भी प्रोसीड्यूर कर लो फैट रिस्ट्रिक्शन मस्ट, वो अच्छा, करना ही सिरोसिस का ही पड़ेगा। डाइट होगा फिर? हाँ हाँ, ও ঠিক আছে। ঠিক আছে। তানিয়া দি, অ্যানজিওপ্লাস্টির 2 দিন পরে আমরা ফিশ চিকেন দিতে পারবো? মানে এটা মানে দুদিন প্রবলেম পর হবে না? ব্যাপারটা নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো পেশেন্টটা যে গ্লুটা হয়েছে না, গ্লুটা যে হয়েছে, ফিশ চিকেন আমরা দিতেই পারি, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যাতে ওর গ্লুটা সেফ থাকে। এতটাই আমরা পেশেন্টকে নরম খাবার দেবো যাতে পেশেন্টের গ্লুটা না নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় কি হয়, পেশেন্ট মাছ খেতে গিয়ে ধরো কোনো সময় মাছের কাঁটা চলে গেল, বা চিকেন খেতে গিয়ে চিকেনের অনেকটা হার্ট পার্ট থাকে সেগুলো চলে গেল, সেক্ষেত্রে সেই গ্লুটা নষ্ট হতে পারে। আর খাবারটা তো আমাদের ইসোফিগাস টু স্টমাকেই যাবে, তো সেখানে যদি বাই চান্স কোনো কাঁটা চলে যায় বা বোন পিসেস চলে যায়, সেই গ্লুটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার তাহলে আমরা পেশেন্টকে একদম স্টু বা একদম স্ম্যাশ ফর্মে দিতে পারবো, তাই তো? এই লিন প্রোটিন গুলো না, ম্যাচ ফ্রম বলছি না বা পিউরিড ডায়েটও বলছি না, জাস্ট সফট ডায়েট দিলেই চলবে। জাস্ট গ্লু হওয়ার পরের দিনটা যদি আমরা ধরো পেশেন্টকে খিচুড়ি, স্ম্যাশ পটেটো দেই বা এগ হোয়াইট দিলাম, ইটস ওকে। আর গলা ভাত, ডাল, আলু সিদ্ধ দেই, ইট উইল বি বেটার। তারপরে সেই ক্ষেত্রে যখন ধরো 2টো দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন তোমার যে পার্টটায় গ্লু হয়েছে বা স্টেন্টিং হয়েছে সেই পার্টটা অনেকটাই স্টেবল, তাই না? তারপরে যখন তুমি এগুলো 2 দিনের মধ্যে কি স্টেবল হয়ে যায়? হ্যাঁ, অনেকটাই স্টেবল হয়ে যায়, অনেকটাই স্টেবল হয়ে যায়। তো তারপর থেকে যদি তোমরা এটা দেওয়া শুরু করো, সেক্ষেত্রে গ্লুটা নষ্ট হওয়ার চান্সেস অনেকটাই কমে যায়। তাহলে তো দিন মানে আস্তে আস্তে মানে নর্মাল ফুডের দিকে বা নর্মাল ডায়েটের দিকে যেতে হবে। একদম একদম একদম। মানে আমরা যেভাবে প্রসেসটা করি আর কি, ফুডের ক্লিয়ার লিকুইড থেকে তারপরে নর্মাল মানে সেমি, তারপরে সফট, তারপরে আস্তে আস্তে রিকভারি ফেজে নর্মাল, এইভাবেই চলে, তাই তো তানিয়া দি জিনিসটা? একদম। বুঝতে পেরেছি, ওকে, ক্লিয়ার, ভেরি নাইস এক্সপ্লেনেশন। আর বলো, আর কিছু কনফিউশন? তানিয়া দি, যেটা তুমি এই যে ডিসকাস করলেন না যে কম্পেনসেটেড লিভার ডিজিজ, এটাই কি কম্পেনসেটেড লিভার সিরোসিস না? না, কম্পেনসেটেড লিভার সিরোসিসে পেশেন্টের অ্যাসাইটিস থাকে না, পেশেন্টের ভেন গুলো ফেটে যায় না, ইভিএল লাগে না, তখন পেশেন্ট কিন্তু ঠিকঠাক, মানে উইথ মেডিকেশন পেশেন্ট ঠিকই আছে। বা ধরো কম্পেনসেটেড সিরোসিসে অনেক সময় অ্যাসাইটিস হালকা থাকে,
সেটা মেডিকেশন দিলে সেটাও ঠিক হয়ে যায়। তখন কিন্তু মানে এই রোগটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেনি। যখন সেটা ডিকম্পেনসেটেড হচ্ছে তখন কিন্তু সেটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে, এবং পেশেন্টের একবার নয় বারবার ইভিএল করতেই যেতে হবে, মানে করেই যেতে হবে। ধরো 1 মাস আগে পেশেন্টের একটা ইভিএল হলো, তার 1 মাস পরে 15 দিন পরেও আবার তার ইভিএল করতে হতে পারে, বা তার আবার 3 মাস পরেও ইভিএল করতে হতে পারে, বা 6 মাস পরেও করতে হতে পারে। আবার না করতে হতে পারার চান্সেসটা খুব কম, কেন কি ডিকম্পেনসেটেড মানে লাস্ট লিভার ডিজিজ, আর তার লাস্টে হয় এইচসিসি, লিভার ক্যান্সার। ডিকম্পেনসেটেড মানে তার সময় শেষ হয়ে এসছে। হয়তো যদি সে প্রপার ট্রিটমেন্টে থাকে হয়তো আরো 2 বছর কি 2.5 বছর কি 3 বছর তাকে হয়তো বাঁচানো সম্ভব। সে সারাক্ষণ হসপিটাল আসতে যেতেই থাকবে, মানে বেশি দিন হসপিটালে থাকবে, কম দিন বাড়িতে থাকবে। তাকে ট্যাপিং করতে হবে যখন ডিকম্পেনসেটেড, এগুলো বলছি, কিন্তু জল বের করতে হবে, তাকে অ্যালবুমিন দিতে হবে। বাট কম্পেনসেটেডে এই জিনিসগুলো স্টেবল, পেশেন্ট তখনও স্টেবল। ওকে, আচ্ছা, বুঝতে মানে পেরেছি। আগের দিন ম্যাম আর কি সিরোসিসে আর কি বলছেন কম্পেনসেটেড লিভার সিরোসিস আর ডিকম্পেনসেটেড লিভার সিরোসিস। আমি সেই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম, মানে দুটোই কি বোথ সেম তো? সেম, বাট ডিকম্পেনসেটেডটা ভয়ঙ্কর হচ্ছে, ভয়ঙ্কর মানে এন্ড স্টেজ চলে যাচ্ছে প্রায়। তখন পেশেন্টের অ্যাসাইটিস থাকছে, পেশেন্টের পোর্টাল ভেন গুলো ব্রেক করছে, ওখান থেকে ব্লাড বেরোচ্ছে, পেশেন্টকে ইভিএল বাইন্ডিং করতে হচ্ছে, পেশেন্ট খুব খারাপ কন্ডিশনে চলে যাচ্ছে, পেশেন্টের ওখান থেকে এনসেফেলোপ্যাথিও হতে পারছে, পেশেন্টকে আইসিইউ দিতে হতে পারে। সেই সময় পেশেন্ট মুখে খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে, র্যালস টিউব দিয়ে খাওয়াতে হতে পারে। মানে খুব খারাপ অবস্থা সেই সময় পেশেন্টের। বুঝতে পেরেছি, তানিয়াদি, ঠিক থ্যাংক আছে। ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর কিছু কোয়েশ্চেন আছে কারুর? আচ্ছা, আমার আর যদি কোশ্চেন কারো নেই দেবযানী দি, আছে, একটা কনফিউশন আছে আমার একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। লিভার সিরোসিসের একটা পার্টে আমি রেকর্ডিংটা একটু দেখেছি, আমার জাস্ট একটা জায়গা একটু বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে, যেটা ম্যাম আই থিংক নেই, যেটা হচ্ছে পোর্টো সিস্টেমেটিক শান্ট, যেখানে রেনাল ভ্যাসো কনস্ট্রিকশনের কথাটা বলেছিল একটা, ওই জায়গাটা আমি রেকর্ডিং দেখেছি কিন্তু আমি করতে পারছি না, জায়গাটা বুঝতে পারছি না কিছুটা। মানে যদি তোমরা কেউ আর কি জেনে থাকো, যদি একটুখানি বলতে পারো তাহলে ভালো হয় এখানটা। আমি একবার পিপিটিতে দেখছি, খুঁজছি। এই মোমেন্টে যদি লাস্ট ক্লাসে। তানিয়া দি, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি। এই মোমেন্টে তানিয়া দি, তুমি যদি এটা সম্বন্ধে একটু কিছু জানো, বা অন্য কেউ কেউ যদি কিছু জানো, তাহলে প্লিজ একটু এক্সপ্লেন করো। আই উইল চেক দ্য পিপিটি ওয়ান। অ্যাকচুয়ালি ম্যাম আগের দিন যেটা বলছিলেন, লিভার ডিজিজ হলে পেশেন্টের কিডনিটা খুব তাড়াতাড়ি বা এফেক্টেড হওয়ার চান্সেস থাকে। যদি পেশেন্ট ডায়াবেটিক হয় সেক্ষেত্রে আরো বেশি ভয়ের ব্যাপার থাকে। তো যে যখন লিভারটা স্টিপ হয়ে যাচ্ছে, লিভারের ব্লাড ফ্লো কমে যাচ্ছে, লোবিলস গুলো পুরো স্টিক হয়ে যাচ্ছে, তখন কি হয়, কিডনিতে ব্লাড প্রোডাকশনটা অনেকটা কমে যায়। তখন আহ আর আর কি হয়, আরো একটা প্রবলেম হতে পারে, যে লিভারে যে অ্যামোনিয়া থাকে তখন ইউরিয়া কনভার্ট হতে পারে না। তখন কিন্তু কিডনির উপরেও একটা প্রেসার আসে, বা ওয়াটারের যে ব্যাপারটা থাকে, পটাশিয়াম সোডিয়াম লেভেলটাও মেনটেন করা তখন মুশকিল হয়। ম্যাম যেটা বলছিলেন অ্যাকচুয়ালি ইউরিক অ্যাসিডটাও ডিপেন্ড, ইউরিক অ্যাসিড থেকেও আস্তে আস্তে কিডনির প্রবলেম আছে। ইউরিক অ্যাসিড থেকেও খারাপ হয়। তো যেহেতু ব্লাড প্রোডাকশনটা কিডনিতে কমে যাচ্ছে, ধরো অন্য অর্গানে বেড়ে যাচ্ছে বাট কিডনিতে কমে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিডনিটা খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হচ্ছে। আর মেন যেটা হয়, আরেকটা প্রবলেম হয়, যে অ্যামোনিয়াটা ইউরিয়ায় কনভার্ট হতে পারে না, অ্যামোনিয়াটা কিন্তু অ্যামোনিয়াই থেকে যায় যাদের লিভার খারাপ। এটা একটা বড় প্রবলেম, তখন অ্যামোনিয়াটা গিয়ে ব্রেনে লাগে, তখন এনসেফালোপ্যাথি হয়। তখন লিভার এন্ড কিডনি বোথ এফেক্টেড হতে থাকে। বহুত এফেক্টেড হয়ে যায়, কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম সবকিছু না। ওই ডায়াবেটিক থেকে এখন কিডনির প্রবলেমটা প্রচুর আসতেছে, ডায়াবেটিক খুব থেকে। খুব। আর হচ্ছে ডায়াবেটিকে মেটফরমিন যারা ঠিক করে মেনটেন করে না, মেটফরমিন মেন কজেস হচ্ছে কিডনিটাকে খারাপ করার। যত বেশি মেটফরমিন খেতে থাকবে তত তাড়াতাড়ি তোমার কিডনি শেষ হয়ে যাবে।
একদম মেটফরমিন তো প্রেসক্রাইব করা মানে এমনিও হচ্ছে না ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে দিতে তো হবেই না মেটফরমিন, তো দেখবে ডায়াবেটিস থাকা মানে মেটফরমিন দিচ্ছেই ডাক্তার, দিতেই হবে। কিছু মেডিসিনস থাকে যে ইউরিন দিয়ে সুগারটা গ্লুকোজটাকে পাস করিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রেও পেশেন্টের একেআই হওয়ার চান্সেস খুব হাই থাকে, পেশেন্টের অ্যাকিউট কিডনি ইনফেকশন হতে পারে। ব্যাকপেট কিডনি ইনজিওর, হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো হতে পারে। সেক্ষেত্রে অ্যাকিউট কিডনি ইনজিওরে বলে রাখি, তখনও কিন্তু পেশেন্টের ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা বাড়ে, বাট একটা দুটো ডায়ালিসিস দেওয়ার পরে সেটা আবার আগের জায়গায় চলে আসে, বা কিছু ক্ষেত্রে নাও আসে, কিন্তু ম্যাক্সিমামটা দেখা গেছে ঠিক হয়ে যায় অ্যাকিউট কিডনি ইনফেকশনে। অনেক সময় ম্যাম ডক্টররা প্রেসক্রাইব করে যে ইউরিয়া লেভেল যদি 67 কিংবা 80 হয়ে যায়, স্ক্রিটিনটা দেখে আমরা কি করি, যদি বাই চান্স 100 ওভার হয়ে যাচ্ছে তখন ডক্টর এই পেশেন্টটাকে যদি না সিকেডি লিখে আমরা কিন্তু রিনাল ডায়েটি করি। না, ওটা দেখবে যে পেশেন্টটা অ্যাকিউট লিভার ডিজিজ, সরি অ্যাকিউট রেনাল ডিজিজ কিনা। অ্যাকিউট রেনাল ডিজিজে তেমন একটা লাগে না, বাট যখন যদি দেখছো খুব বাড়ছে সেক্ষেত্রে কিছুটা করার দরকার আছে, বাট অ্যাকিউট রেনাল ডিজিজ কিন্তু সেরে যায়। আর অনেক সময় মেডিকেশনের জন্য হতে থাকে, কিন্তু সেটা মেডিকেশনের জন্য হতে থাকে, ক্রিয়েটিনিন বাড়তে থাকে, বাট তারপর সেটাকে ব্যালেন্স করা যায়, ঠিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, রেকর্ডিং অফ করে দিও, বুঝলে? আমি বাইরে আছি বলে ইন্টারাক্ট করতে পারছি না। ওকে ওকে, আচ্ছা এখন তো মোটামুটি ডান, আর মাত্র 18-19 জন আছে, সো ইউ ক্যান স্টপ দ্য রেকর্ডিং। মেইন ডিসকাশন ইজ গুড, বাট আমি আজকে থাকতে পারলাম না। So But the sir, the end discussion by Tanya Dey is marvelous, I would say. Tanya Di Outstanding. have too much of input, but Tanya Di কে আমি বলে পারি না যে তানিয়া স্যার, এটা একটু যদি এসে আমাদের করো। ক্লাস থেকে হতো আজকে গ্রুপ ডিসকাশনে, আমরা কিন্তু অনেক কিছু আরো বেশি ইন ডেপথ জানতে পারতাম, কারণ তানিয়াদির কাছে বিশাল নলেজ আছে, as I am seeing, না বাবা, and she is not অত জানি না আমি, আমরা অতটাও জানি না দিদি। না যতটা তুমি বলছো ততটাও আমরা তানিয়া জানি না, এগুলো তো সেটা আজকে তো তাও তানিয়া অতটা করেনি। তানিয়া স্পেশালি তুমি চেষ্টা করো কেস গুলো ডিসকাস করা, যেমন এই প্যানক্রিয়াটাইটিস 13 বছরের মেয়ের কেস স্টাডিটা ডিসকাস করো। আমি ওটা করব স্যার, আমি কেস স্টাডিটা ওটা করবো, আর একদিন এরকম একটা ক্লাস রাখবেন, হ্যাঁ, ওখানে আমি রাখবো, হ্যাঁ সেপ্টেম্বরের এন্ডেই রাখবো। ইন্টারেস্টিং, প্যানক্রিয়াটাইটিস আরো মানে ডেঞ্জার, তো ভীষণ ইন্টারেস্টিং। তো আমাদের প্যানক্রিয়াটাইটিস এর ক্লাসের পরে তুমি আরেকটা ডিসকাশন রেখো, গ্রুপ ডিসকাশন, কেন কি and ওটা you মানে please শুধু present on that day. প্যানক্রিয়াটাইটিস ডিসকাস করতে পুরো একটা ক্লাসই লেগে যাবে, মানে ভীষণ সাংঘাতিক হয়, ভীষণ সমস্যা যেটা হয়েছে, সুমিত্রা ম্যাম was telling that tomorrow at any cost she will not be able to complete gallbladder pancreas together, কেননা প্যানক্রিয়াস so much topic, এত বড় টপিক যে উনি মানে বলতেও হেজিটেশন হচ্ছে। তো আমি বললাম না, তাহলে একটা এক্সট্রা ক্লাস দিতেই হবে ওনাকে। তো আমাদের শুক্রবারেই মনে হচ্ছে মানে we have to discuss on pancreas only because আমাদের ইয়ে হবে না, কি বলো, আমাদের তাহলে ওই যে কেস স্টাডি ডিসকাশনটা রাখতে পারবো না, সেটা হয়তো হবে না, উই ক্যানট কিপ দ্য কেস স্টাডি, বাট মানে প্যানক্রিয়াস ইজ রিয়েলি সো